हेलो दोस्तों, डिज़ाइन डॉक्टर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम जो ये सीरीज लेके आए हैं ये है आपके लिए, जिससे कि आप अपना बिजनेस एम्पावर कर सकते हैं। और आप लोगों का जो प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये चैनल थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो और ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, इसके बारे में अपने फ्रेंड्स को बताएं, इसको लाइक करें। एंड anywhere that you feel that you need my inputs for anything, please write down your queries, your concerns, your feedback in the comment section. We would be happy to help and answer to all your queries. हमारे पास पिछली कुछ वीडियो में एक रिक्वेस्ट आई थी जिसमें उन्होंने बोला था कि हमें लोगो डिजाइनिंग के बारे में बताइए। आज जो हम बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करते हुए लोगो बनाना। चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा नाम है वो एक हमने फिक्टिशियस नेम लिया हुआ है। बेसिकली द ब्रीफ इज कि इट इज ए हैंडीक्राफ्ट बिजनेस जो कि क्राफ्ट में डील करता है, हैंडीक्राफ्ट में डील करता है। एंड इसकी जो पोजीशनिंग होगी वो काफी प्रीमियम रखना चाहते हैं, तो उसका जो फर्स्ट लुक ऑफ द ब्रांड हैज टू बी वेरी अपीलिंग। आज का ब्रांड नेम हम लेने वाले हैं ब्यूटी क्राफ्ट। ये आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। आप डेफिनेटली जब अपना लोगो बनाएंगे, अपने ब्रांड नेम के साथ बनाएंगे, तो आप इसको उस हिसाब से रिप्लेस कीजिएगा। ये एक सैंपल है जिसके हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं। ब्यूटी क्राफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्राफ्ट से रिगार्डिंग है एंड इट इज ऑल अबाउट द ब्यूटी and it should have a feel of handicraft which is very artistic, which is very niche, which is very elegant. इसके लिए हमें इसकी एक रिलेटेड इमेजेस ढूंढनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ऑलरेडी सर्च कर ली हैं जिसमें कि मैं फेदर की इमेज ढूंढ रहा हूँ। दोस्तों फेदर एक ऐसी चीज है जो कि पुराने जमाने में लिखावट के लिए, आर्ट के लिए, हर तरीके के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो फेदर कैन बी ए वेरी गुड कनेक्ट to depict a brand as a very heritage, handicraft and artistic brand. यहाँ पे मैंने कुछ फेदर सर्च किए हैं। ये जो साइट है वो है pngtree.com। यहाँ पे आप पीएनजी अच्छे रेजोल्यूशन की डाउनलोड कर सकते हैं जो पीपीटी में इजीली आपके लिए वर्क करेगी। ये जो हम लोगो बनाने वाले हैं ये किसी भी बड़े फॉर्मेट पे, मींस इफ यू वांट टू पुट दिस ऑन ए होर्डिंग दिस वोंट बी पॉसिबल, बट यस, जैसे कि हम बोलते हैं हम सोशल मीडिया प्रेजेंस को फोकस करते हैं, उस तरह के रिक्वायरमेंट्स में ये लोगो आपका परफेक्टली वर्क करेगा। ये जो मैंने इमेज डाउनलोड कर ली है उसको मैं सबसे पहले यहाँ पे दो इमेजेस मैंने फेदर की ली हुई हैं, मैं इनको कॉपी कर लूंगा और मैं यहाँ पे कर लूंगा इनको पेस्ट, कंट्रोल वी। ये मेरी इमेज है। अनफॉर्चुनेटली इसमें एक बैकग्राउंड आ गया है, दो वी हैव डाउनलोडेड पीएनजी, बट ये हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है एक वीडियो में कि हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी यूज दिस एफिशिएंटली। अगर आपको जानना है कि किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो टू माई प्लेलिस्ट एंड सर्च फॉर दैट वीडियो। दैट विल बी डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। We will pick them one by one. Control X means cut. I will paste it here because we'll keep this for later. इसको हम बाद में करेंगे। To start with, this is a very beautiful feather that we have. इस फेदर को हमें यूज करना है इनटू डिफरेंट वेज और हमें बहुत सारी चीजें इसमें वेरिएशंस ट्राई करने पड़ेंगे। ये कोई 5-10 मिनट की एक्सरसाइज नहीं है, ये कई दिनों की एक्सरसाइज है जो कि आपको करनी पड़ सकती है। डोंट रियली कीप दिस एज ए बेंचमार्क। आई हैव अ लेसर टाइम टू टेल यू दिस, बट यू डोंट रियली स्पेंड लेस टाइम ऑन दिस। लोगो डिजाइनिंग requires lot of time, lot of energies and lot of effort. Please don't shy away by giving your valuable time while you design a logo for your brand. Quickly, सबसे पहले हमने इसको सेंटर में रखेंगे। अब now we would like to draw a circle. I'll go to insert, I'll go to shapes and I'll draw a circle here by pressing shift। जब आप शिफ्ट करके कोई भी शेप दबाते हैं तो उसका रेशो कभी भी खराब नहीं होता। अगर आप बिना शिफ्ट दबाए कोई भी सर्कल बनाएंगे तो हो सकता है वो डिस्टॉर्ट हो, वो एक ओवल की तरह आपके सामने आए या वो एक डिस्टॉर्टेड सर्कल की तरह आपके सामने आए। while you want to draw a circle, I request you to press shift
देन ड्रॉ ए सर्कल। तो हम इसको कर देंगे सबसे पहले सेंड टू बैक। सेंड टू बैक दोस्तों होता है कि कोई भी इमेज अगर आपके पास इसके ऊपर है, ये उन सबसे पीछे चला जाएगा। तो एनी ऑब्जेक्ट, सो फॉर एग्जांपल इफ आई सेलेक्ट दिस एंड आई सेंड दिस टू बैक, सो जितने भी ऑब्जेक्टिव इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये उन सब के पीछे चला जाएगा। तो अगर अभी हम देखें तो इट इज देयर, बट वी हैव सेंड दिस टू बैक। Likewise, we can bring this to front. Right click on it and we can right click here, bring this to front. So जितने भी एलिमेंट्स हैं ये उन सब के आगे आपके सामने फ्रंट में आ जाएगा। सो सबसे पहले हमें सर्कल को फॉर्मेट करना है, तो उसके लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और हम जाएंगे शेप फिल में जाके नो फिल, बिकॉज इसकी मैं आउटलाइन का ही इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं इसका वेट जो है आउटलाइन का वो थोड़ा बढ़ा दूंगा सो दैट इट बिकम्स विजिबल। I'll place this here in the center like this. Now I'll right click on the circle and I'll go to format shape. फॉर्मेट शेप में दोस्तों ऊपर जितने भी ऑप्शन ये आ रहे हैं ये इस शेप को फिल करने के लिए आ रहे हैं, और नीचे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आउटलाइन की फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन हमें दिखाएगा। तो अब इसमें हम जाके सबसे पहले करेंगे इसको सॉलिड लाइन कलर, pick the eyedropper tool and I'll select the color which is already been used here in the feather so that there would be a sync in the design. So I'll select this. I'll increase the size of the feather a little, and to give this more variation I'll try to make a design out of the circle. So I'll press Ctrl D के बाद I'll keep it here and I'll press Ctrl D again and I'll keep it here. Ctrl D, one more, and I'll keep it here, and one more Ctrl D and I'll keep it here. So it is a kind of design which has come to me, which is very a little artistic as well as beautiful. अब बात आती है इस टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जाऊंगा और मैं यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा फ्यूचरा। I think this one is looking good. And craft को, because we want to highlight craft here, इस craft को मैं और थोड़ा bold weight में इसी same font family का दूसरा font ले लूंगा। So likewise I can take here is like Futura bold. Yeah, this is good. And I'll make this a little bigger. I'll make this in one line and I'll place it here. So ये एक broader feel आपका आ चुका है. To start with, this can be one of the option that you can use. Of course, we are going to try a lot of variety and lot of options because logo, ऐसा मैंने बोला कि कोई 10 मिनट की बात होती नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी variations try करने पड़ेंगे. So in this case, what I'll do, I'll Control D, this means duplicate the text. I'll keep it here and I'll use the feather because feather is something that we already wanted to use. I'll press Control D to duplicate the feather and I'll keep this feather here in the center and I'll rotate this a little so that it doesn't disturb the text which is already been used for beauty craft. Place it here. This can also be one option for the logo. Means why can't we keep it as an option? We can definitely. And I'll press Control D, duplicate this, and I'll try some more variation like this. I'll make this a bit smaller and I'll try make this a bit smaller. I'll place it here. So here, because I already have a place here, we would like to write something about the brand, a tagline or something that really showcases the offering of the product. So here in this case, we will go to insert, we will go to shapes and we will draw a text box. And here we will write a simple line, maybe showcasing the brighter side. बिकॉज दोस्तों जो क्राफ्ट होता है वो एक कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखा देता है जिस पे हम कभी यकीन नहीं कर पाते या हमें कभी इमेजिनेशन में भी नहीं आता कि कोई चीज़ इस तरह से भी इस्तेमाल की जा सकती है. सो क्राफ्ट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी एंड दिस इज समथिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन ऑल्सो. सो इट ऑलवेज शोकेसेस अ ब्राइटर साइड अबाउट थिंग्स, अबाउट योर पर्सपेक्टिव, हाउ यू लुक एट थिंग्स. सो
here we are taking the tagline as showcasing the brighter side. I will reduce the font a little and I'll try to increase the character spacing. So how do we do that? There is an option here, character spacing. I'll click on this and I'll select loose, very loose, and I can select more spacing so that I can select my values. So here I will write 3 and I'll press OK. This is a bit higher, so we'll go back again, more spacing, and we write this as 1. OK. And I'll press it here in the center and I'll draw a line by going to insert shapes, drawing a line here like this, and I'll draw a line by pressing shift so that I get a very straight line. I'll format this a little. I'll go to shape outline and I'll make this color black so that it is very visible, stands out in all the designs that you use. So this is it. So this is simple. This can be a third variation, the beauty craft. So I'll place it here. Now we can try some more. As I've already said, there are a lot of things that you need to try. So here I'll try this. I'll press shift and I'll draw one droplet. It's a kind of droplet or an image which will visually look good. So I'll go to shape, I'll go to gradient fill, and I'll color this. First of all, I would have to go to shape outline and make this no outline. And I'll try to use the combination of golden and black. So because that looks absolutely elegant. So here in this case, I will try to use a gradient which is of black color. And I'll make this linear. This is looking good. And I'll copy this, Control D, and I'll place it here. Like this, I'll make this a little bigger so that it is visible, and I'll use this entire thing as a set. Control D, and I'll keep this here. This is looking good, but this shape is actually very big in size, so we have to make this a bit smaller so that it goes very well with my logo. So I'll press shift and I'll make this a bit smaller. I'll place it here, exactly here, make this a bit more smaller so that it exactly fits into the kind of orientation that we have here. On the top of it, I'll place the feather here. And in this case, what I'll do, I'll remove this and I'll make this in 2 lines because we have to try a lot of variation. As I always say, beauty craft, and I'll cut this and I'll copy this and I'll use this as a separate line. I'll make this bigger in size. In this case, I don't think so we have to use the below thing, so we will not be using this. We'll be deleting this because this itself is absolutely self-sufficient. This is also a one variation, and in this case, while I'm selecting all the objects, so here in this case, if I'm selecting all, there are few which are yet not selected. So what do we have to do? As I always tell you, press shift and select as many elements as you want to select. So you can select your circles, everything by holding on to shift. If you leave shift, this will select only one object like this. So I can select things like this, but if in case something has been missed, you can press shift and select this and keep it here. So like this, how easy it is to make logos. So I think out of these you can try a lot of variation. I'll go to the next feather that we have already chosen, and first of all I'll remove the background. I've already made some videos to tell you that how exactly that we remove the background. So if you want to know more about this, you can watch that video. That is a comprehensive video that will explain everything about how do we remove background from any PNG image. So there are a few things, minor touches are to be done. I think this is perfect.
This is fine. I'll hit keep changes and I'll make this a bit smaller. And I'll delete the extra portion which is there as a part of this image. So I'll go to crop and I'll crop things from here so that we can use this very easily in our logo. So this is good. We can make this a little bigger, keep it here, and I'll copy the text from here. I'll Control C and Control V. I'll keep it here like this. Make this a bit smaller to see how does it look. And this is my logo. To make this in sync, we'll go to format shape, we'll go to text option, and we will select the color of the text as of my feather. So I'll go to eyedropper tool, I'll select the same color so that it gels very well with my feather. So this is also very subtle, very nice, and a very simple design has come. I'll copy the text here of the tagline that we have used, and we'll keep it here to make this more elegant and meaningful. This is my tagline. I'll make this centrally aligned and I'll place it here. What you can also do, you can select both, centrally align this and go to format and align center. So there would not be any manual mistakes. I'll go to insert, I'll go to shape, and I can add one more line. Or what we can do, we can pick the line from here, Control C and Control V and place it here. We can make the line a bit smaller or bigger. There are few adjustments are to be done. I think this looks good. We have to make the line a little more thinner. So I'll use this as 1.5 points. This is a good logo. So such kind of logo can easily be made and used across all social media platforms and communications. So logo making is not really difficult. So यहाँ पे हमने लोगो तो बना लिए हैं बट हाउ डू वी यूज इट सो फॉर एन एग्जांपल इफ आई वर टू यूज दिस अगर मैं इसको पूरा ग्रुप भी कर लेता हूँ along with the image if I group this and I make control D and I use this so अगर मैं इसको छोटा या बड़ा करता हूँ तो देखिए ये distort होता है if I'm making this smaller see this is getting distorted so how do we use it is if this is the image and I've grouped this I would have to control C go to paste option and paste this as picture. This is very important. Once it is pasted as picture, if you make this smaller, this image will remain as it is. So in this case, I'll make control D and I'll use this like this. You can make this smaller. So जो भी आप लोगों बनाएं उसको एक बार सेलेक्ट करें उसको ग्रुप करें कंट्रोल G. So like we have seen in this case, let's try some others. So for example, if I want to try this, we will select everything with the feather. We'll press Control G. We will Control C. This means copy, or what you can do, you can right click and press copy, and go here and paste as picture. This is your image. Now this is absolutely perfect logo that can be used anywhere. This won't distort, and the elements will definitely be intact. So here I'm just trying to make some random post for your communication maybe, which can be used. This is the text that we have used. Let's make this a bit bigger. Goodness comes with a cost, however, we are not unreasonable. Just to kind of communicate this, that handicraft is always perceived as a bit costlier thing. But here, we are not asking something which is unreasonable. We will give you good stuff, but in a good price. So, I'll make this normal font.
make this in one line. I'll make this also in normal thin font. Just see, it looks beautiful and it is very elegant design that we have just made. Now likewise same, we will control G this, we will press control C, and if you want to replace this with this, we will press paste as image. And I'll keep it here. And I'll make this a bit bigger. I'll keep this in center, and this is your second design. That was easy. So friends, this is the tutorial for today. If you have any further queries about making the logos, you can write this in the comment box. We will be happy to answer. And as I've already said, please subscribe, like, spread this channel. This is something that we are putting a lot of hard work just for you guys so that you can grow your business. It is something that we want to empower you with. So keep sharing, keep watching, and keep growing. Take care, all the best, and thanks for watching this video. Thank you.